Last class we discussed about the phase difference part, and today we're starting about the idea of superposition in the first place. So I'm going to first write down the definition of this thing. You can choose to copy this, but copy না করলেও সমস্যা নেই, কারণ eventually পরে তোমরা এগুলো সবগুলোর প্রিন্ট আউট পাবা এমনিতেও। সুপারপজিশন বলতে আমরা অ্যাকচুয়ালি কি বুঝি? সুপারপজিশন of waves. What this one means is this. Of the medium. পরে দেখেন, the idea of superposition practically means is a vector sum of displacements of two or more waves meeting at the same location of the medium at the same time. This is what we primarily define as the term superposition. So what would this mean? That for the superposition to work, we need to have at least two waves merging onto each other. At least two waves. And এই দুটো ওয়েভ একটা সিঙ্গেল ডিরেকশন থেকে কনিক্যালি আসতে পারে অথবা দুটো অপোজিট ডিরেকশন থেকে আসতে পারে। Depending upon the type of direction that they're coming from, we can either have what we call double slit experiment, or we can also have what we call the standing wave. Standing wave concept আমি তোমাদেরকে exclusively একটু পরে পড়াচ্ছি। Today we're going to be covering mostly what we have for what we call the double slit experiment. Double slit experiment কীরকম, কী হয় না হয়, এই সবগুলো জিনিসপত্র দেখেন। আচ্ছা, do you guys remember the key concept of diffraction? O levels থেকে ছিল diffraction, মনে আছে? What was diffraction? Spreading of a wave as it passes through a small slit or as it passes along the side of a boundary. So কোনো একটা সার্টেন ন্যারো গ্যাপের মধ্যে দিয়ে পাস করার সময় একটা ওয়েভ ওভারঅল কী হয়, স্প্রেড অ্যারাউন্ড হয়ে আসে। এই স্প্রেড হওয়ার ইফেক্টটাকে আমরা বলি হচ্ছে সুপারপজিশন, সরি ডিফ্র্যাকশন। সো এই জিনিসটা ডাবল স্লিট এক্সপেরিমেন্টটা করার জন্য আমাদের এই এক্সপেরিমেন্টটা অরিজিনালি ডিজাইন করছে হচ্ছে থমাস ইয়াং, ইজ দ্য সেম ইয়াং ফ্রম দ্য ইয়াংস মডুলাস। ওই সেম বান্দায় এই জিনিসটাকে ফার্স্ট আবিষ্কার করছে। সো সামটাইমস ইটস অলসো কল দ্য ইয়াংস ডাবল স্লিট এক্সপেরিমেন্ট, মাইট অ্যাজ ওয়েল সি ইট ইন বুকস অ্যাজ ওয়েল। সো ডাবল স্লিট এক্সপেরিমেন্টের কোর কনসেপ্টটা হচ্ছে এরকম: ফার্স্ট উই হ্যাভ টু মেক টু পয়েন্ট সোর্সেস। Now, having point sources for our regular life is actually quite difficult, because whenever you have a flame or a filament lamp or a tube light, this is actually pretty vivid source, কারণ light source টা অনেকখানি বড়। So if I just show you a simple example, let's say I happen to have a filament lamp that is right over here. এই filament ল্যাম্পের এই কার্ভ পার্টটুকু হচ্ছে আমার ফিলামেন্ট। তার মানে এই টোটাল জিনিসটার সব জায়গা থেকে কী হচ্ছে, লাইট এমিট হচ্ছে। তুমি যদি এখানে একটা স্ক্রিন রাখো এবং এখানে একটা স্ক্রিন রেখে যদি এই জায়গাতে একটা রড রাখো, ইউ গোনা ফাইন্ড আ ডিফিউজ শ্যাডো ফ্রম বিহাইন্ড দিস থিং। ইউ নট গোনা গেট এ ভেরি শার্প শ্যাডো। ডিফিউজ শ্যাডো মানে বুঝতেছেন? ইউ গোনা হ্যাভ দ্য আমব্রা অ্যান্ড পিনাম্ব্রা। ডু নো হোয়াট দিজ আর? দেখাই। চুপ, পোলামান কথা বলো না। জাস্ট বিকজ আই এম সার্চিং সামথিং ইউ শুডন্ট টক। না, একটু পরে। হ্যাভ এ লুক। দিস ইজ হোয়াট উই কল আ ভেরি পারফেক্টলি আউটলাইন শ্যাডো। সো এখানে আমাদের এই টোটাল জিনিসটার শ্যাডোর বাউন্ডারিগুলো খুব পারফেক্টলি দেখা যাচ্ছে। ইউ ক্যান হ্যাভ দিস কাইন্ড অফ শ্যাডো ইফ ইউ হ্যাভ এ ভেরি শার্প পয়েন্ট সোর্স, যেখানে লাইট রেসগুলো খুব একটা বেন্ড করতেছে না, perfectly straight line travel করতেছে। But if you have a vivid source, for example one of these tube lights or a gold bulb or the sun, you're going to have shadows that look like this, what you have over here. This is what I call a diffuse shadow. Diffuse shadow এর মধ্যে আমাদের স্পেসিফিক কিছু পোর্শন থাকে, সেই পোর্শনগুলোকে চাইলে আমরা হচ্ছে বিভিন্নভাবে অ্যাড্রেস করতে পারি।
কেন এই জিনিসটা বলতেছি, আমাদের এই ডাবল স্লিট এক্সপেরিমেন্টের জন্য যদি আমরা দুইটা স্লিট ইউজ করি, দ্য রিজন উই ইউজ টু স্লিটস বিকজ উই ওয়ান্ট টু প্রডিউস ভেরি ফাইন বর্ডার্ড বিহেভিয়ার সো দ্যাট দ্য কি প্রপার্টি অফ দ্য স্প্রেড অ্যাপার্ট অফ দ্য ওয়েভস ডাজন্ট মেক আওয়ার প্রবলেম। সো এই জিনিসটা আমরা ফিজিক্যালি অ্যাচিভ করি কীভাবে সেটা তোমাদেরকে এখানে দেখাচ্ছি, খেয়াল করেন। The first thing that we do is that we take a cardboard, thick enough cardboard, and we make a small tiny hole somewhere over here. And let's say this is the center of that hole. So what this hole is going to do, it is going to allow the light rays to pass through, and as the light rays pass through, they are going to be spread apart like this. এরকম করে কার্ভ করে কি হবে, সব দিকে স্প্রেড হতে থাকবে। Diffraction basically, right? বলো। Sir, this is diffraction, isn't it? Yeah, this is primarily diffraction. Okay. So এই ডিফ্রেকশনের মধ্যে আমাদের এরকম কার্ভগুলো থাকবে। সো let's say I'm showing you that this is the likely curvature of the total copies over there, of the total waveforms over here. And আমি যদি ওয়েভগুলার ডিফ্রেকশনের ডিরেকশন দিয়ে দেখাই, might as well show them like this. So এই জিনিসটা হবে, এই প্যাথওয়ের মাঝখানে we're going to place another cardboard with two slits inside them. So I'm going to place, let's say, one slit right over here and another slit right over here. In such a way, I'm going to place these two slits so that the distances from the first one and these two would be exactly equal. For the sake of starting discussion, I'm making sure, I'm telling you, যে আমাদের এইখান থেকে এই ডিস্টেন্সটা আর এইখান থেকে এই ডিস্টেন্সটা আমরা কারেন্ট ডিসকাশনের জন্য এই দুটো ডিস্টেন্সকে পারফেক্টলি সেম রাখতেছি। So it's important to keep these two distances same for the discussion, because what we want you to understand is that whenever the light ray is passing from the vivid source of the filament lamp, we are allowing a very small portion of light to pass through this hole. So this is basically becoming sort of a very precise or point source. So the vivid source of the shadow dispersion is not going to be happening over here. And then the light rays are passing through. আচ্ছা, এখানে আমাদের পারফেক্টলি ইকুয়াল ডিস্টেন্স রাখার প্রাইমারি গোলটা হচ্ছে so that we have the exact same phase over this source and same phase over here at this source as well. Let's name these two sources. Let's say S1 and S2. Source 1 and source 2. So having the same phase of these two sources would mean whenever from this single slit one crest receives over at S1, in the same time this S2 will also receive a crest, because the distances are exactly equal. So there will be equal number of crests and troughs within the same amount of distance over here, and as a result we are going to have the same shape of wave reaching for both of the sources. So এখানে যখন crest reach করবে S2 তে crest আসবে, এখানে যখন trough আসবে এখানেও trough আসবে, so on and so forth, which means these two sources are going to receive waveforms of exactly equal shape, same shape. So the phase difference between these two sources, দেখেন লাস্ট ক্লাসে আমরা ফেজ ডিফারেন্স বলছিলাম একটা ওয়েভের দুইটা মাল্টিপল ডিফারেন্ট পার্টিকেলসের মধ্যে। তারপর আমরা ফেজ ডিফারেন্স আউট করছিলাম যদি দুইটা ওয়েভ পাশাপাশি থাকে তাহলে তাদের ক্রেস্টের মধ্যে ফেজ ডিফারেন্স হতে পারে। We talked about these two type of phase differences. Now I'm telling you that the phase difference between the sources is currently how much? 0 degree. Why 0 degree? Because the distances are exactly same, which means that they are receiving the same shape of wave from the single point source that is on this cardboard. So এটা হলো একটা পার্ট। আমরা এই ধরনের সোর্সগুলোকে জেনারেট করলে এই দুটো টাইপের সোর্স একটা স্পেসিফিক নাম আছে, উই অলসো কল দেম কোহেরেন্ট সোর্সেস, বা কোহেরেন্ট সোর্সের আরও কিছু প্রপার্টি আছে, সেটা আমি আপাতত ডিটেলসে বলতেছি না। ফর দ্য টাইম বিং, হোয়াট আই ওয়ান্ট ইউ টু রিমেম্বার দ্যাট দিস টু সোর্সেস আর রিসিভিং দ্য সেম শেপ অফ ওয়েভ ফ্রম দিস পয়েন্ট। Whenever the light rays are going to come across these two sources, the light rays are going to once again start to diffract out from these two sources as well. So this is going to be diffracted like this is going to be diffracted like this, and on the in-between space they are going to have a little bit of overlap. এই ওভারল্যাপটা যে জায়গাগুলোতে হবে সেই জায়গাগুলোতে আমাদের কিছু খুব ইন্টারেস্টিং কাহিনী হবে। ইন্টারেস্টিং কাহিনীগুলো কি সেটা আমি রাফলি এখানে একটা জিনিস বলতেছি, তারপর তোমাদেরকে প্রপার জিওমেট্রিক ফিগার দিয়ে দেখাবো। আচ্ছা, try to remember one thing from your O levels. Whenever we show a certain forward wave, progressive wave, by means of these kind of curves, wavefronts, usually these solid lines, they represent which part of the wave? Do they represent crests or troughs or something else? Either one.
বুঝি নাই বা Yeah, absolutely, sure. So whenever we have the waves represented like with these curved waveform lines, what do these black lines represent? For a transverse wave, they usually represent the crests. This would necessarily mean আমাদের এখানে সবগুলো সলিড লাইন রিপ্রেজেন্ট করতেছে হচ্ছে একটা সার্টেন ওয়েভের ক্রেস্ট। তার মানে অবভিয়াসলি দুটো ক্রেস্টের মাঝখানে কী থাকার কথা? এই বরাবর একটা ট্রাফ থাকার কথা না? এখানে কী থাকার কথা? ট্রাফ থাকার কথা। For the sake of easier drawing and not too complicated figure, আমরা ট্রাফগুলোকে আঁকি নাই। But what I need you to understand and remember in your head that obviously আমাদের দুইটা সলিড লাইনের মাঝখানে কী থাকতে হবে? ট্রাফ থাকতে হবে। This is very important. Now, as the waves are traveling through here, এখানেও আমাদের সেম জিনিসটা আছে। Now, observe carefully. If we pause the total propagation of the waves at a certain time instant, মনে করো ওয়েভগুলো নর্মালি স্প্রেড আউট হচ্ছে, আমরা একটা জায়গাতে একটা সিঙ্গেল ছবি তুললাম। ইউ শুড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট অ্যাট দিস লোকেশন, আমি ওয়েভটা পারফেক্টলি আঁকতে পারতেছি না, বারবার খালি ভুল হইতেছে কারণ ইটস ম্যানুয়ালি ড্রন। আমি তোমাদেরকে অ্যাকচুয়াল যে কী বলে সিজিআই জেনারেটেড ফিগারও দেখাবো। এই পয়েন্টটা একটু ভালো করে দেখেন, হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং অ্যাট দিস পয়েন্ট। এই পয়েন্টে আমাদের এই সোর্স থেকে আসছে হচ্ছে একটা ক্রেস্ট হুইচ ইজ শোন বাই দিস কার্ভ লাইন। এই সোর্স থেকে আসছে হচ্ছে কি আরেকটা ক্রেস্ট হুইচ ইজ শোন বাই দিস কার্ভ লাইন, রাইট? সো এই পয়েন্টে মানে মিডিয়ামের এই লোকেশনটাতে দুইটা সোর্স থেকেই রিচ করতেছে কি ক্রেস্ট। অ্যান্ড মনে করেন একটা সোর্স থেকে আসা ক্রেস্টের সাইজ হচ্ছে এইটুক, আরেকটা সোর্স থেকে আসা ক্রেস্টের সাইজ হচ্ছে এইটুক। সো ইফ দে বোথ মার্জ টুগেদার দ্য রেজাল্ট ইজ গোনা বি ডাবল দ্যাট সাইজ, right? This is essentially what we call constructive interference. Whenever the two amplitudes, whenever the constructive interference. Constructive মানে হচ্ছে the vector sum of the two displacements get merged together. সিয়াম ক্লাস করেন, ফোন রাখেন, and altogether we have an overall increased amount of amplitude. Okay, so that's the important bit. বলেন এই পজিশনটাতে এই যে এই কার্ভ লাইনটা যদি দেখো, এই কার্ভ লাইন ওয়েভটা কোন সোর্স থেকে আসতেছে? সোর্স 1 থেকে আসতেছে, বিকজ দিস ইজ হ্যাজ এ সেন্টার ওভার হিয়ার। আর এই কার্ভ লাইনটা আসছে হচ্ছে কোন সোর্স থেকে? S2 থেকে। বিকজ দে আর বোথ শোন টু বি সলিড লাইন্স, তার মানে এই লোকেশনে আমাদের S1 থেকেও ক্রেস্ট রিচ করবে, এই সোর্স এই লোকেশনে S2 থেকেও ক্রেস্ট রিচ করবে। তার মানে দুইটা সোর্স থেকে আমাদের এখানে ক্রেস্ট আসবে। সো আমি একটা ক্রেস্টকে যদি এতটুকু দেখাই, আরেকটা ক্রেস্টকে যদি এতটুকু দেখাই, দে আর পারফেক্টলি ওভারল্যাপিং অন টু ইচ আদার। সো দুটো ইকুয়াল শেপ যখন পারফেক্টলি একসাথে মার্জ করবে, ভেক্টর সাম করে তুমি রেজাল্ট ওয়েভটা পাবা তার ডাবল দ্য সাইজ। দ্যাটস হোয়াট উই আর কলিং কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স। Okay, this constraint interference should be available for all the places where we have these solid lines crossing each other. এই সবগুলো জায়গাতে কী হবে? কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স হতে থাকবে কন্টিনিউয়াসলি, সবগুলো জায়গাতে এখানে কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স হতে থাকবে। দ্যাটস গোনা বি হ্যাপেনিং। Interestingly enough, if we consider the trough line that exists between two crest lines, আমি দেখেন গ্রিন দিয়ে কিছু ট্রাফ লাইন আঁকতেছি। এটা মনে করেন হচ্ছে একটা সার্টেন ট্রাফ লাইন, এটা হচ্ছে আরেকটা ট্রাফ লাইন, এখানে এদিকে একটা ট্রাফ লাইন আঁকলাম, এদিকে একটা ট্রাফ লাইন আঁকলাম, জাস্ট 4টা ট্রাফ লাইন আঁকছি, বুঝছেন? দুইটা ক্রেস্ট লাইনের মাঝখানে দুইটা ট্রাফ লাইন আঁকছি। হোয়াট ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন অ্যাট দিস লোকেশন? এইখানটাতে কী হওয়ার কথা বলেন তো? এইখানে কী হওয়ার কথা? এখানে এখানেও কনস্ট্রাকটিভই হবে, ডিস্ট্রাকটিভ হবে না। কেন? কারণ দুইটা থেকেই রিচ করতেছি ডিস্ট্রাকটিভ, দুইটা থেকে রিচ করতেছে ট্রাফ। Which means এই লোকেশনের জন্য যদি ফিগারটা আঁকি, এই লোকেশনের ফিগারটা হবে এরকম। ফ্রম দ্য সোর্স 1 উই গেট এ ট্রাফ, ফ্রম সোর্স 2 উই গেট অ্যানাদার ট্রাফ। ভেক্টর সামগুলো মোট মিলে কী হবে? আলটিমেটলি পুরো সামটা বড় হবে। দিস ইজ নট বিকামিং স্মলার, ওভারঅল ইউ আর বেসিকলি অ্যাডিং আপ দোজ টু নাম্বারস, বাট বিং নেগেটিভ দ্য ম্যাগনিটিউড অফ দ্য সাম ইজ বিকামিং বিগার দেন দ্য অরিজিনাল নাম্বারস। ইয়েস, এটা একটু পরে আসতেছে দেখাবো। সো এই পয়েন্টটাকে আমরা বলছি কনস্ট্রাকটিভ, এই লোকেশনটাকে আমরা কী বলতেছি? কনস্ট্রাকটিভ। Now I'm going to show you the destructive point. Let's say I'm going to use blue for this part. এটা একটু ভালো করে খেয়াল করুন, ব্লু না কী কালার ইউজ করলে ভালো হয়? রেড অলরেডি আঁকছি, পার্পলও আঁকছি। ইয়া, আই ক্যান ইউজ ব্ল্যাক ইউজ করা হয়নি। দেখেন সবাই দেখতেছেন তো প্রপারলি? হ্যাভ এ লুক অ্যাট দিস লোকেশন। এই লোকেশনটাতে সোর্স 2 থেকে কী আসতেছে? ক্রেস্ট, সলিড লাইন। বাট সোর্স 1 থেকে কী আসতেছে? ট্রাফ, বিকজ ইটস দ্য ডটেড লাইন। তখন এই লোকেশনে যখন দুটো ইন্ডিভিজুয়াল ওয়েভ মার্জ করবে, সোর্স 2 থেকে আসবে হচ্ছে এইটা, আর সোর্স 1 থেকে আসবে হচ্ছে এইটা, মোট মিলে ভেক্টর সাম করলে চলে আসবে হচ্ছে এইটা।
destructive ডিস্ট্রাকটিভ interference. ইন্টারফারেন্স। সো এই লোকেশন বরাবর আমাদের কন্টিনিউয়াসলি কী হতে হবে, ডিস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স হচ্ছে। What I'm trying to show you, in this medium, as the two waves are merging onto each other, depending upon whether crests are merging with crests or troughs are merging with troughs, you can have constant interference, or if you have crests merging with troughs or troughs merging with crests, either way you say it, you can have destructive interference. And this is the interesting part that can give us a very specific pattern if we have a screen over here to observe the total behavior. এই জিনিসটা কীভাবে কাজ করে আমি কিছু ইন্টারনেট থেকে কিছু ফিগার দেখে দেখাচ্ছি। বলো। যে দুইটা ক্রেস্ট অ্যাডিটিভ ইফেক্ট আসছে সেটা কনস্ট্রাকটিভ ভালো কথা, যে দুইটাতে মানে নেগেটিভ ইফেক্ট আসছে সেটাও ডিস্ট্রাকটিভ ভালো কথা। সেটা কনস্ট্রাকটিভ না না, অপোজিট যে দুটো, অপোজিট দুটো ডিস্ট্রাকটিভ, ইয়েস। কিন্তু যে ট্রাফ দুইটাতে নেগেটিভ ইফেক্ট আসছে সেটা ডিস্ট্রাকটিভ কেন? সেটা ডিস্ট্রাকটিভ, সেটা কনস্ট্রাকটিভ। বলো বলো। আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ, সরি রাজি, আমি তোমার কোশ্চেন খেয়াল করিনি বাবা, আরেকবার বলেন। চুপ পোলাবান। You're gonna have disturbed interference because you are saying it's one of them is crest, the other one is trough, but you cannot have perfectly zero as an outcome. You can have some residual value of amplitude remaining. টোটাল ভেক্টর সাম করে তোমার যতটুকু বাকি থাকবে অতটুকু পরিমাণ এনার্জি তোমার ওই লোকেশনে তখন অ্যাভেলেবল থাকবে, পারফেক্টলি ক্যান্সেল আউট হবে না। Exactly. You have two opposite parts coming from two different waves, and once you merge them together, you're going to end up with a smaller magnitude than either of them. মনে করো প্লাস ফাইভের সাথে তুমি মাইনাস থ্রিকে অ্যাড করতেছো, ইউ আর এন্ডিং আপ উইথ মাইনাস টু। সো দ্যাটস হোয়াট উই কল ডিস্ট্রাকটিভ, মানে প্লাস ফাইভ ডিস্ট্রিবিউশনের সাথে তুমি মাইনাস থ্রিকে সাম করতেছো, তাহলে মোট মিলে থাকবে হচ্ছে প্লাস টু। তো প্লাস টু ম্যাগনিটিউড হচ্ছে ফাইভের থেকেও ছোটো, থ্রিয়ের থেকেও ছোটো। দ্যাটস হোয়াট উই কল ডিস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স, দ্যাট ইউ আর অ্যাকচুয়ালি হ্যাভিং টু অপোজিট ডিরেকশন ফর দিস হোল থিং। কিপ ইট, নিয়ে বসো। ইয়েস, কোথায় কোথায় ফেজ ডিফারেন্স জিরো ছিল বাবা? হ্যাঁ, এই দুইটা সোর্সকে ফেজ ডিফারেন্স জিরো বলছিলাম। না না, because the distance over here from here to here and from here to here are equal means তোমার এই টোটাল জায়গাটুকুর মধ্যে যদি লেটস যদি 500 ল্যাম্ডা ডিস্টেন্স থাকে, এইখানেও থাকবে কত ডিস্টেন্স? 500 ল্যাম্ডা। তার মানে হচ্ছে এইখান থেকে তোমার যদি ক্রেস্ট শুরু হয়, এখানে তোমার টোটাল ইন্টিজার নাম্বার অফ ল্যাম্ডা থাকতেছে। So whenever you are going to have one specific part of the wave reaching over here, you will have from the same source, same exact part reaching over here, because the medium is going to have the same speed for both the pathways. But we are not essentially having all the energy sent out from the single source, কারণ আমাদের এই বরাবর যে এনার্জিগুলো যাচ্ছে, এই বরাবর যে এনার্জিগুলো যাচ্ছে, সেগুলো সব আমাদের কার্ডবোর্ডে হিট করে অ্যাবজর্ব হয়ে যাচ্ছে। Only the amount of energy that is coming across this red line, which is becoming black, that is going to be able to pass through. So ওই ফেজটা আর এই ফেজটা হচ্ছে পারফেক্টলি ইকুয়াল, বিকজ দে হ্যাপেন টু হ্যাভ এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল ডিস্টেন্স। যদি আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল ডিসিশনগুলো ইকুয়াল না হয়, ইন্ডিভিজুয়াল ডিসিশন ইকুয়াল হলে জিরো হবে। Yes, overall energy নাও থাকতে পারে। After the distribution interface has happened, you might actually come across a perfectly black line. Yes. না, there is no hard and fast rule for that. Same হইতে পারে, different হইতে পারে, depends upon how you manipulate the setup. মানে হচ্ছে আমরা যদি vivid source use করি, then you cannot apply this region. For example, in our classroom we have light sources, we have white light sources, but nowhere in this wall you can see interference pattern, because you have different distances from different points of the light sources to different points on the screen. So that's why there is not a consistent behavior of black and dark pattern, যেটা আমি এখনো পড়াই নাই, পড়াবো একটু পর। বলো। You can try, but you cannot see anything because waves cannot be seen.
না, তুমি কি আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপাল নিয়ে কথা বলছো? না, কলস না, কলস কাউন্সিল আছে না। এগুলো সব এখানে উঠে রাখেন, কারো কপি তোমার ডেলিভার করা লাগবে না। তুমি কারো কপি খুঁজতেছ? বলো। না, নট সো ফার। পোলওয়ান, এই ফিগারটা একটু দেখেন সবাই। Everybody look at the screen. Listen to me and pay attention. This figure is actually quite, can be slightly difficult for you to see, but there is a bit mistake in this figure. আমি ছোট সেই মিস্টেকটাকে কারেক্ট করতেছি। ছোট সেই মিস্টেকটা হচ্ছে এইখানে দেখেন সোর্স 1 থেকে একটা সার্টেন ডিসটেন্স দূরে আমাদের একটা ব্লু কালারের একটা কার্ভ দেওয়া আছে। There is not shown for the red source. I'm going to draw this because we need to have count as we go on with our lecture. So I'm going to just try to draw this curve over here. So we need one more curve over here. So they have equal number of waves that we can talk about. So something like this. We have a line here. This should pass through here. Slightly difficult. All right. And also let us consider that from this source 1 we have 1, 2, 3 থেকে আমাদের ওভারল্যাপিং শুরু হয়েছে, and over here from this source 2 we have 1, sorry, where 1, 2, 3 থেকে হচ্ছে আমাদের ওভারল্যাপিং শুরু হয়েছে। এই মাঝখানে ইন বিটুইন ওয়েভলেন্থগুলো কার্ভগুলো কেন আঁকছি এটা একটু পরে দেখতে পারবো। This is the part that I wanted to see. In all of this, in this entirety of the figure, along the black dotted lines, এই জায়গাতে হচ্ছে ক্রেস্ট টু ক্রেস্ট মার্চ, এই জায়গাতে কি ক্রেস্ট টু ক্রেস্ট মার্চ, এই জায়গাতে কি what happens in between two black dots? Trough with trough, so you still have constructive, right? So এই টোটাল লাইন বরাবর কি হচ্ছে কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স, এই ব্ল্যাক ডট বরাবর কি হচ্ছে কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স, এই বরাবর কি হচ্ছে কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স। নাও here is a catch that I need to understand. দেখেন এই যে হরিজন্টাল যে লাইনটা দেখানো আছে where you can see max and it says n equals to 0, this is the line that we say to be, this is the location where we get a perfectly died spot. So আমরা যদি এই টোটাল সেটআপটা জেনারেট করার পর এখানে একটা স্ক্রিন রাখি and we try to observe the total behavior of the light, we're going to see a pretty bright spot over here, and there's going to slowly diminish in brightness and become perfectly dark over here, and there's going to once again increase in brightness and it's going to become bright over here. So we're basically going to see an alternation of bright dark pattern, which we call in typical words fringes. Fringe মানে হচ্ছে alternation of bright and dark pattern. Now কেন এটা হচ্ছে খেয়াল করেন, এই যে আমাদের এই যে সেন্ট্রাল যে লাইনটা আছে, if you look at for this line, আমি একটু এঁকে দেখাই, আমি মুছে ফেলবো আবার আদারওয়াইজ ফিগার বোঝা অনেক ডিফিকাল্ট হয়। let me use green maybe. এইখান থেকে দেখেন এই সেন্টার থেকে আমি যদি যে কোনো পজিশনে এখানে একটা লাইন আঁকি and একইভাবে এই সেন্টার থেকে যদি এখানে লাইন আঁকি, do you not get a perfectly isosceles triangle? Yes. And what if this line was drawn further out? এই পয়েন্টটা যদি এরকম একটা জায়গা হতো, তাও তুমি কি পাবে isosceles triangle পাবে না? If you consider from the center of the slit all down to this line মনে করো এই জায়গায়, and if you continue the same thing over here as well, you're always going to end up with isosceles triangle. Why am I talking about isosceles triangles? Because I want you to understand, whenever a certain wave travels from here and meets another wave coming from this source and travels to here and meet anywhere
on this line. The total distance covered for the wave from the source 1 and total distance covered for the wave that is coming from source 2, those two distances will be exactly equal to each other. For example, if you consider at this location, যেখানে আমি এখন পেন রাখছি, এই লোকেশনে আমাদের সোর্স 1 থেকে মোট কত ওয়েভলেন্থ দূরে আছে? Give it a count. 4 ওয়েভলেন্থ দূরে আছে না? এই লোকেশনটা সোর্স 1 থেকে দূরে আছে কতটুকু? 4 ওয়েভলেন্থ। এই সোর্স 2 থেকে কত দূরে আছে? 4 wavelength. So for two waves, two individual instances of wave, whenever they will come and reach over here at this point and merge onto each other, the difference in their path covered would be 0. That way, their phase difference would also be 0, which means crests will be merging with crests, and troughs will be merging with troughs, and crests will be merging with crests, and troughs will be merging with troughs, and so on and so forth. Which means along this line, you will always get what? Constructive interference. And that's what gives you this brightness. এখানে আমাদের brightness gradually কমে যাচ্ছে দেখতেছো। এটা কেন কমে যাচ্ছে সেটা একটু পরে বলবো। So এটা আপাতত এখানে যায় না। But if you consider at the point, let's say somewhat over here, এই পয়েন্টটা একটু দেখেন। Have a look at this point. এই পয়েন্টটা আমাদের সোর্স 1 থেকে কত ওয়েভলেন্থ দূরে? Have a look. Blue line count করা আছে? 1 wavelength, 2 wavelength, 3 wavelength, 4 wavelength. Right? This point, this black dot, is 4 wavelength away from the S1 source. Can you see it? That's it. And how far apart is this point from the source 2? 1, 2, 3, 4, 5. So what is the difference in their path covered? 1 lambda. Now 1 lambda path difference would mean they have a phase difference of 360 degree. And what we've seen in our last class, the 360 degree phase difference is the same as 0 degree phase difference. কারণ দুইটা ওয়েভের মধ্যে যদি 360 phase difference থাকে, তার মানে হচ্ছে কি ক্রেস্টের সাথে ক্রেস্ট মার্জ করবে, ট্রাফের সাথে ট্রাফ মার্জ করবে। So you still end up with what? Constructive interference. So এই লোকেশনে এই ব্ল্যাক ডটে তুমি কনস্ট্রাকটিভ পাও, কারণ এখানেও তোমার ক্রেস্টের সাথে ক্রেস্ট মার্জ হচ্ছে, এখানেও তুমি ক্রেস্টের সাথে ক্রেস্ট মার্জ হবে, বাট এখানে তোমার এখান থেকে আসা ওয়েভলেন্থ ডিফারেন্স হচ্ছে 5 ল্যাম্ডা, এখান থেকে হচ্ছে 6 ল্যাম্ডা, তাও ডিফারেন্স কত আছে? 1 ল্যাম্ডা। তুমি যদি এই দুটো পয়েন্টের মাঝখানে জাজ করো, লেটস সামওয়াট ওভার হিয়ার, এইখানে এই লোকেশনে আমাদের এই সোর্স থেকে আসা প্যাথ কভার হচ্ছে 4.5 ল্যাম্ডা, আর এখান থেকে আসা প্যাথ কভার হচ্ছে 5.5 ল্যাম্ডা। তাও তুমি যদি সাবট্রাক্ট করো, তো প্যাথ ডিফারেন্স কত হচ্ছে? স্টিল 1 ল্যাম্ডা। এই যে 0.5টা আসছে কেন? ট্রাফকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য। যে জায়গাগুলোতে আমাদের ওয়েভলেন্থের ফুল মাল্টিপল, সেই পয়েন্টসগুলো রিপ্রেজেন্ট করে কি? ক্রেস্টস। আর যে পয়েন্টগুলোতে আমাদের হচ্ছে ওয়েভলেন্থে একটা 0.5 অ্যাড করা থাকবে, দোজ পয়েন্টস রিপ্রেজেন্ট হোয়াট? Troughs. ঠিক আছে? So that way, along this line, along this solid line, you'll always end up with a continuous phase difference of how much? 360 degree, or a continuous path difference of 1 lambda. এখান থেকে আসা ল্যাম্ডা নাম্বার হবে যে 1 কম, এখান থেকে আসা ল্যাম্ডা নাম্বার হবে 1 বেশি। And this along this black dot line, যে এই লাইন বরাবর তুমি কন্টিনিউয়াসলি সবসময় কি পাইতে থাকবা? আবার কনস্ট্যান্ট ইন্টারফারেন্স পাবো। And this is why The lines you're showing are not visible from online. No, I'm not drawing anything. Okay, sir. Did you have a camera set up? I do, but would that help? Yes, it would. Yes, sir, it would. A lot. Sir, আপনি চাইলে সিম্পলি প্রজেক্টরের উপর ক্যামেরা বসাই দিতে পারেন। How is that possible? প্রজেক্টরের উপর ক্যামেরা বসে আচ্ছা না he has a প্রজেক্টের উপর কি GoPro দেবে? এর নাম এটা ওয়েব ক্যাম, না এটা ছোট এইখানে লাগা ফ্যান থেকে ঝুলে না। যে তোমার ফ্যান অফ করে দিই আর সেই এই মাইসেল জুমের ইনফ্ল্যাশ They just place it the wrong way around. তুমি কি এটা ভুল দিকে লাগাইছিলে?
বুঝতে পারবে না। ঠিকই বলছে কেন কিছু পারে নাসার একটা ইন্ডেক্স ছিল একদম বসে Do you think scientists will finish syllabus? শেষ করবে শেষ করবে ক্লাস স্পিডরান মারতেছে শেষ বুঝি নাই হ্যাঁ হ্যাঁ ক্লাস আজকে এখন তো তোমাকে এটা বলবো না এখন এটা বললে তোমাদের সন্ধ্যা জায়গায় যাও তাদের টাকা হাওয়া আজকে চালু কেন জানিস এখন রেজাল্ট সাথে তো মনে হয় প্রত্যেকদিন ফোনে ফেলতে হয়। না কেমিস্ট্রি গ্রাইন্ড মারে কেমিস্ট্রি রে গ্রাইন্ড না মারে বসে বসে ক্লাস দেখেন চুপ করেন আস্তে 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 So, if we consider the situation of the whole thing, I mean, এটা একটু zoom in করে দেখাই যাতে online people actually দেখতে পারে, because I'm going to recap the thing a little bit so that everyone can be on the same page. So, জিনিসটা আমি এখন বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে because we have drawn these curves over here, if we consider a point over here, this we consider this point, we use green. এই লোকেশনটা হচ্ছে আমাদের S1 source থেকে 1, 2, 3, 4, 5 lambda distance, right? And as for the S2 source, this same location happens to be 1, 2, 3, 4, also 5 lambda difference. So whenever a single wave comes from source 1 and reaches over here to meet with another wave coming from source 2 and that is reaching over here, they are both covering exactly equal amount of distances. So the amount of path difference or length of path covered, the amount of difference in their length covered would be 0 lambda. And this information would be true for all the other points within this line. A point is just for the just for randomly to be area the just for. Sir, your volume is low. সো এই সবগুলো পজিশনের জন্য আমাদের সবগুলো জায়গাতে আমাদের প্যাড ডিফারেন্স আসবে হচ্ছে পারফেক্টলি জিরো সো this is along this line we are always going to have perfectly constitutive interferences and that's going to give us a really bright spot along this line anywhere. So if you place a screen over here, this location is going to give us a pretty bright point because for all of these locations over here we're going to have crests merging with crests and troughs merging with troughs leading to constitutive interference and having a really large amount of amplitude for the entirety of the wave. That is one thing that we can have for the center part. And because we have 0 lambda pad difference for this line anywhere, you can see over here the value of n is written to be 0. N equals to 0 means this along this line the pad difference for multiple different points represents 0. However, if you consider another point that is along another of the black line, for example, if you consider this line, a line যদি আমরা judge করি, I would gonna preferably reduce the thickness. So if you observe along this line, a line বরাবর হচ্ছে আমাদের pad difference এর একটা certain difference value আসবে. If you have a count for the blue curves, what you should be able to see that আমি যদি এই পয়েন্টটা জাজ করি, have a look at this point, যেটা আমি গ্রিন দিয়ে লেবেল করতেছি, এখান থেকে আমাদের ডিস্টেন্স হচ্ছে 1 lambda
2 lambda, 3 lambda, and then 4 lambda. That is the total distance that we have for this blue curve at this point. But if you consider for the wave that is coming from source 2, for that one we're going to have 1 lambda, 2 lambda, 3, 4, and 5 lambda. So over here, if whenever a single wave is reaching from source 1 to this point, it is covering a total distance of 4 lambda, and this one is covering a distance of total 5 lambda. So the amount of difference in the path covered is exactly 1 lambda. 1 lambda path difference would still mean they have a phase difference of 360 degree. 360 phase difference can be also understood as a phase difference of 0 degree because they happen to have the same phase. And as a result, over in this case also, you're going to have merging with crest and troughs with troughs. As a result, you're going to have constant interference as well. This idea of 1 lambda path difference is going to be true for the entirety of this length. For example, if you consider this point, A point যদি যাচ্ছি, let me use purple maybe. If you consider this point, এই পয়েন্টের জন্য আমাদের এখান থেকে এই পর্যন্ত path length হচ্ছে 5 lambda আর এখান থেকে এই পর্যন্ত path length হচ্ছে 6 lambda. So you still have a path difference of 1 lambda over here. And then if you consider this point, এখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে 6 lambda আর এখান থেকে এই পর্যন্ত হবে হচ্ছে 7 lambda. So you still have a path difference of 1 lambda. So along this entirety of this line, আমাদের total path difference হচ্ছে exactly 1 lambda, giving you constitutive interference which you get over here as another bright spot. But what happens for the in-between positions, I'm getting rid of all of these lines because I would like to show something else. What happens for locations along these positions? এই পার্টে একটু দেখেন. If I draw a line through this point, এই পয়েন্ট বড় যদি একটা লাইন আঁকি, can you see this orange line? Orange এটা দেখা যাচ্ছে? আচ্ছা, এই লাইনটার জন্য দেখেন, once again recall that between every crest lines we have what? One trough. Troughটা এই ফিগারে দেখানো হয়নি for the sake of not complicating the figure the way it already is. Now, if you consider at this location, এই লোকেশনটা ভালো করে দেখেন, যেখানে আমি পেন্সিল দিয়ে মার্ক করতেছি। এই লোকেশনটা হচ্ছে আমাদের ব্লু ওয়েভের জন্য দুইটা ক্রেস্ট লাইনের মাঝখানে। সো এইখান থেকে আমাদের এই পর্যন্ত টোটাল ল্যামডা ডিস্টেন্স কতটুকু হবে? 1 lambda, 2 lambda, 3, 4, 4.5. Right? But if you observe the same distance for the same location from source 2, that distance is going to be 1 lambda, 2, 3, 4, exactly 5. So আমাদের source 1 থেকে আসা path covered হচ্ছে 4.5, source 2 থেকে আসা path covered হচ্ছে exactly 5. So the difference in their path length হচ্ছে কত? 0.5 lambda, which means they're going to have a phase difference of 180 degree. 180 degree phase difference থাকা মানে হচ্ছে একটা ওয়েভ হবে এরকম আর আরেকটা ওয়েভ হবে হচ্ছে এইরকম। If you wonder, তাহলে তো শুধু এইটুকুতে ডিস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স হলো, বাকি আগের পরের দুটোতে কী হবে? Well, the waves are reaching here continuously. Having a phase difference of 180 degree would mean একটা ওয়েভ থেকে যদি কন্টিনিউসলি এই শেপের ওয়েভ আসে, আরেকটা ওয়েভ থেকে এক্স্যাক্টলি এই শেপের ওয়েভ আসবে। So you're going to have a basically overlapping of the entirety of the length, and the শুরুতে এবং লাস্টে যে দুটা পার্ট থাকবে, এই দুটা পার্ট হচ্ছে আমাদের জিওমেট্রিক কনস্ট্রাকশনের জন্য রিডান্ডেন্ট আসতেছে, কারণ আমি ওয়েভগুলোকে দুই কেসে 0 ডিগ্রি থেকে স্টার্ট করতেছি। আমি জিওমেট্রিক্যালি আঁকার জন্য আমার এই দুটা পার্ট, শুরুতে একটা পার্ট, লাস্টে একটা পার্ট রিডান্ডেন্ট আসতেছে। বাট ইন প্র্যাকটিক্যাল কেসেস পারফেক্টলি পুরো ওয়েভটাই কী হয়? ডেসিমেটেড বা হচ্ছে পুরোটাই ক্যান্সেল আউট হতে পারে। সো অ্যাজ এ রেজাল্ট, ফর লোকেশনস অন দিস হোল প্লেস where the waves are going to be exactly half lambda amount of apart from each other, they're going to have disturbed interference. As a result, on the screen over here, we're going to get what? 0, or we're going to have darkness. যদি আমাদের এই সেম এক্সপেরিমেন্টটা যদি আমরা লাউড স্পিকার দিয়ে করতাম, লেটস সে আমাদের এই জায়গাতে আমরা লাইট সোর্স ইউজ না করে এখানে আমরা একটা লাউড স্পিকার ইউজ করছি এবং এখানে আমরা একটা লাউড স্পিকার ইউজ করছি, দুটো লাউড স্পিকার থেকে আমরা এক্স্যাক্টলি একটা সিঙ্গেল ফ্রিকোয়েন্সি সাউন্ড প্লে করতেছি, অ্যান্ড ইন দ্যাট কেস এই লোকেশনে আমরা পাইতাম হচ্ছে অনেক লাউড একটা সাউন্ড, ইফ ইউ প্লেস এ মাইক্রোফোন, এখানে পাইতাম হচ্ছে নিয়ারলি কোয়াইট, আবার এখানে পাইতাম হচ্ছে অনেক লাউড একটা সাউন্ড, এখানে আবার পাইতাম কি নিয়ারলি কোয়াইট। এক্স্যাক্টলি, মিনিমামগুলো মানে হচ্ছে ডিস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স ওয়ার ইউ ডু নট হ্যাভ মাচ এনার্জি লেফট, আর ম্যাক্সিমাম মানে হচ্ছে কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স ওয়ার ইউ হ্যাভ এ মাচ ইন্টেন্সিফাইড, মাচ ইনক্রিজ অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি বিকজ অফ দ্য ভেক্টর সাম। ইয়েস, So does that mean that if we keep two speakers against each other, so the necessarily the volume or the amplitude will be lower compared to when we spread them apart? If we play a single frequency sound, pure sine wave, and if we, did you say that if we phase them each other? Yeah. Phase them each other, we're going to have standing wave.
We can have standing wave. We will not have standing wave because standing wave generate করার জন্য কিছু prerequisite logic আছে. How much gap you need to place them apart depends upon their wavelength. Standing wave এখনো পড়াই নাই, পরে পড়াবো. But if we make the speakers face in same direction, then what is going to happen in front of the region is what I'm trying to cover here. So in this case, the two speakers are sending waves in one specific direction in the front, not facing each other. Facing each other part একটু পরে আসবে. signal direction আছে নাকি spread Facing each other means like this, yeah and single direction মানে হচ্ছে like this. the very different direction নাকি একই exact direction Speakers do not send out waves in a single direction because speakers by virtue they spread out waves in radial directions. So they do not send out waves, sound waves like lasers. They are naturally spread out. So sound waves জন্য আমাদের এরকম এখানে যে আমরা সিঙ্গেল একটা স্লিট দিয়ে হচ্ছে ডিফ্রেকশনটাকে আর্টিফিশিয়ালি ক্রিয়েট করতেছি, সাউন্ডের জন্য সেটা দরকার হয় না. সাউন্ড ওয়েভস ইজ বাই ভার্চু ইজ স্প্রেডিং. সো তুমি কালকে যেতে সাউন্ড প্রডিউস করলে অটোমেটিক্যালি অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে ওয়েভসটা স্প্রেড হতে থাকবে. সো এইটা হচ্ছে আমাদের মোরলেস ডিফারেন্সের কি কনসেপ্ট. আমি যদি এই জিনিসটা তোমাদেরকে একটা ছোটোখাটো ভিডিও দিয়ে দেখাই অ্যান্ড অ্যানিমেশন দিয়ে দেখাই তাহলে তুমি জিনিসটা তোমাদের বুঝতে একটু ইজিয়ার হবে. কীরকম একটু দেখেন, একটু পরে কোশ্চেন নিচ্ছি. second short নাথিং দ্যাট শুড কনসার্ন ইউ. এটা নিয়ে আমরা তুমি লেট করে আসতে দেখতে পারো, তুমি আসার আগে আমরা এতক্ষণ এইগুলো নিয়ে কাজকর্ম করছি. ওকে, দিস ইজ এ সর্ট অফ এ 3-dimensional ভিডিও ফর হাউ ডাজ দ্য ডাউসেট এক্সপেরিমেন্ট ক্যান ওয়ার্ক. আই ওয়ান্ট টু সি দিস এন্টায়ার ভিডিও, অল অফ ইট, দেন আম গোনা রিওয়াইন্ড অ্যান্ড টক অ্যাবাউট ইট. সো পুরো ভিডিওটা স্লোলি একটু দেখেন এবং কথা বলেন না, কথা বলেন না, ভিডিওটা দেখেন. লোকে অ্যাটেন্ডেন্স পড়ে নেন, আমি লেকচার নিচ্ছি তো সমস্যা হবে, পড়ে নেন, রেখে যান. There is no background music to this video. This was only a visual video. আচ্ছা, let me help you understand what is happening. এইখানে বোঝানোর সুবিধার জন্য আমরা ডিফারেন্ট স্লিট থেকে ডিফারেন্ট কালার ওয়েভ জেনারেট করতেছি. সো দিস ইজ এ 3-dimensional ভিউ. ইউ ক্যান কনসিডার দেম টু বি ওয়াটার ওয়েভস, ফর এক্সাম্পল অন রিপল ট্যাঙ্ক. বোঝার সুবিধার জন্য একটা দেওয়া আছে ব্লু, একটা দেওয়া আছে রেড. সো দ্য টু ওয়েভস আর কামিং আউট ফ্রম দ্য সোর্সেস অ্যান্ড দে আর ওভারল্যাপিং উইন দ্য ইন বিটুইন স্পেস গোয়িং আউট অ্যাট কার্ভেচার. Now, how would they work to produce the constitutive wave and to produce the destructive wave at different locations on the screen? এটা বোঝার জন্য আমরা ছোট দুইটা স্মল স্ট্রিপ অফ ওয়েভস চুজ করতেছি. সো ফর দ্য ফার্স্ট পার্ট, whenever in this animation, we are going to use small radial cross section. Radial cross section মানে হচ্ছে অল্প একটা পোর্শন.
সো আমরা যখন একটা ওয়েভ যখন একটা সোর্সে যখন সব দিকে ছড়া যাবে ইটস গোনা স্প্রেড আউট লাইক সার্কলস লাইক ইন অল ডিরেকশনস বাট ইফ ইউ টেক এ স্মল পোর্শন অফ দ্যাট আর্ক ইউ বেসিক্যালি গেট এ স্ট্রিপ সো আমরা এই সিনারিওতে ফ্রম দ্য টু সোর্সেস আপ টু এ সার্টেন পয়েন্ট দুটো ছোটো স্ট্রিপ নিয়ে কাজ করেছে হ্যাভ লুক দিজ আর দ্য টু স্ট্রিপস আর গোয়িং টুয়ার্ডস ইচ আদার অ্যান্ড আর সাপোজ টু মিট অ্যাট এ সিঙ্গল পয়েন্ট অন দ্য স্ক্রিন but these two strips happen to be such that as they travel forward, eventually when they meet, take a look, if I'm pausing right now, এখানে দেখেন ক্রেস্টের সাথে মার্চ করছে ট্রাফের সাথে মার্চ করছে ক্রেস্টের সাথে মার্চ করছে ট্রাফ সো along this entire length you are having the opposite merging. This is what's giving you distributive interference. যতক্ষণ পর্যন্ত ওয়েভ আসবে যতক্ষণ পর্যন্ত ওয়েভ আসতে থাকবে সবসময় ডিস্টার্টিভ হতে থাকবে এক মিনিট সো এই সিনারিওর জন্য ওই লোকেশনে তুমি কন্টিনিউসলি ডিস্টার্টিভই পাবা ওই লোকেশনে তুমি কন্টিনিউসলি কখনোই কী পাবা না কনস্ট্যান্টলি পাবা না দ্যাট ইজ ওয়ান এক্সাম্পল ফর থ্রি ডাইমেনশনাল ভিউ and for the second wave that they are showing it for a slightly different location, have a look over here. As we move these two strips of waves towards each other in the front, and as they merge onto each other, have a look. এই যে দেখেন এখানে দুটো ক্রেস্ট অলরেডি ক্রস করে ফেলছে এখানে দুটো ক্রেস্ট অলরেডি ক্রস করে ফেলছে এই পার্টগুলোতে এখনও ক্রস করে নাই বাট অ্যাজ দে উইল পাস থ্রু দে উইল এসেন্সিয়ালি ক্রস ওভার হিয়ার দ্যাটস হাউ দে আর ডিজাইন সো এখানে তোমার ক্রেস্টের সাথে ক্রেস্ট মার্জ হচ্ছে সো ইফ ইউ সি ফ্রম দ্য সাইড and pause it here এটা হচ্ছে তোমার রেজাল্টেন্ট হিউজ অ্যাম্পলিটিউড দিবে পজিটিভ এখানে হবে কি হিউজ নেগেটিভ অ্যাম্পলিটিউড হবে সো হিউজ পজিটিভ অ্যাম্পলিটিউড সো ইউ আর গোনা হ্যাভ কনস্ট্যান্ট ইন্টারফারেন্স ফর দিস টু ওয়েভস মার্জিং ওভার হিয়ার দিস ওয়াট গিভস ইউ এ মাচ ব্রাইটার স্পট ফর লাইট অর এ মাচ লাউডার লোকেশন ফর সাউন্ড ঠিক আছে এই জিনিসটা যদি আমরা ফিজিক্যালি ইয়া থেকে দেখাই কি বলে লাইটের জন্য দেখাই হাউ ডাজ দ্যাট লুক লাইক সেটা একটু দেখেন সেটা আমাদের করতে হবে না না করা যাবে ইয়েস করতে পারি আচ্ছা তুমি কি সেটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে চাইছিলা স্যার ওয়েভগুলি কি পারফেক্টলি ইন্টারসেক্ট করতে পারে Perfect intersection is actually not very likely. We have pure constructive interference mostly in the 1 lambda or 0 lambda or 2 lambda integer number of lambda pad difference locations. But and in half lambda pad difference location, for example 0.5 lambda, 1.5 lambda, 2.5 lambda, এই pad difference যে লোকেশনগুলোতে আছে ওখানে আমরা পাই হচ্ছে pure destructive. For locations in between, we get intermediate interference. Intermediate interference আমি এখন দেখাই না একটু পর দেখাবো I'll show you. Do you see this pattern? This is essentially how does a double slit experiment produces a black and white pattern onto the screen. But it actually exaggerate করা হয়েছে highly. Exaggerate করা হয়েছে এই জন্য বলতেছি যে white light will never give you this pattern. Why? Because white light is composed of all the Vibgyor color sequence. White light will never give you this color. You can get this kind of black and white pattern exclusively for what thing? For a single frequency light. Can be of blue, can be of green, can be of red. বুঝা যাচ্ছে সো এইখানে এই ফিগারটাকে আর্টিফিশিয়ালি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করা হয়েছে বাট হোয়াট আই ওয়ান্ট ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড এই সিনারিওতে যদি আপনি এই জিনিসটা দেখেন ভিজিবলি মাঝখানের সবচেয়ে বেশি ওয়াইডার কোনটা বা সবচেয়ে বেশি ব্রাইটার ফ্রিঞ্জ কোনটা দেখা যাচ্ছে এখানে দেখেন তো এই পুরো প্যাটার্নের মধ্যে হুইচ ওয়ান উড আই সে দিস ওয়ান ইজ দ্য মিডল ওয়ান let me label this একটু পরে so I'm going to label this one as my middle one so what happens exactly over here is perfectly constitutive এখানে perfectly constitutive এখানে হবে হচ্ছে perfectly destructive so এখানে pad difference হচ্ছে 0 lambda এই জায়গাতে pad difference হচ্ছে n equals to 0.5 that is half lambda আর এই জায়গাতে pad difference হচ্ছে n equals to 1 that is 1 lambda and this same pattern can be reflected downwards as well শুধু যে উপরের দিকে হবে তা না নিচের দিকে একই জিনিস হওয়া possible what happens for the in-between space exactly এই লোকেশনগুলোর জন্য তো আমি হচ্ছে pad differenceগুলো বললাম what happens for the in-between space সেটা একটু আপনারা অ্যানিমেশন থেকে দেখেন have a look over here স্যার একটু পরে because I want it to be like this what does this shape represent You're perfectly like 180. There is a phase difference of 180 degree. There's a phase And difference of the- 180 degree, exactly, and this one shows you perfectly or purely destructive interference.
The reason we have the resultant to be perfectly flat line, দেখো আমরা এখানে কিন্তু resultant ওয়েভটাকে দেখাচ্ছি, this is the black line, এই যে এখানে এই জিনিসটা কালো হয়েছে. The reason we have it on perfectly over here because whenever you're going to vector sum the red and the blue displacements, you're going to end up with perfectly zero. The reason it is happening that way is because আমি এই দুটো ইকুয়েশনে দুটো ওয়েভের জন্যই amplitude দিচ্ছি 1. I didn't write anything means amplitude is 1. But if you give them slightly dissimilar amplitudes, let's say 1.1 and I'm going to give let's say 1.3, you're going to end up with a remaining black wave, residual black wave. This one means যে তোমার purely distributive হচ্ছে, you have a perfect phase difference of 180 degree, but you cannot get perfect darkness. তো কিছু রিমেনিং লাইট কী হবে, থেকে যাবে. কিছু রিমেনিং লাইট এরকম সিনারি হওয়া পসিবল, কেন কীভাবে পসিবল একটু পরে দেখবো. কিছু রেসিডুয়াল লাইট থেকে যাওয়ার অবভিয়াস মিনিংটা হচ্ছে এই যে এই স্ক্রিনে আমাদের এই লোকেশনগুলোতে কোথায় গেল, এই লোকেশনগুলোতে আমরা পারফেক্টলি মিনিমাম পাইছিলাম না, এই লোকেশনগুলোতে আমরা পারফেক্টলি মিনিমাম হবে না. হোয়াট ইউ ক্যান হ্যাভ ইজ এ লোয়েস্ট ব্রাইটনেস দেন ইনক্রিজ ওভার হিয়ার, দেন ইউ ক্যান হ্যাভ এ লোয়েস্ট ব্রাইটনেস বাট নট পারফেক্টলি ডার্ক স্পট. সো দ্য লিস্ট ব্রাইট, বুঝা যাচ্ছে, বাট পিচ ব্ল্যাক একটা লাইন তুমি পাবা না. যদি পারফেক্টলি ডিস্ট্রাকটিভ হইতো তাহলে তুমি কি পাইতা, কমপ্লিটলি পিচ ব্ল্যাক একটা লোকেশন পাইতা যেখানে লাইটগুলো টোটালি ক্যান্সেল আউট করছে. ওকে, exactly. This makes it difficult to measure the distances. Yes, absolutely. এটা একটা পার্ট. আরেকটা পার্ট হচ্ছে যদি আমাদের আমি ফেজ ডিফারেন্সগুলো একটু অ্যাড করে দেখাই. সো ইফ আই এম গোনা অ্যাড pi over here, I can actually make it perfectly sync up, and if I have two waves to be of exactly equal amplitude, you get purely constructive. If they have dissimilar amplitude, you still have purely constructive, but সেই সিনারিতে তোমাকে অ্যাড করে মোট মিলে বড় ভ্যালুই আসবে. সো ব্রাইট ফ্রিঞ্জেসের জন্য আমাদের রেসিডুয়াল কথাটা অ্যাপ্লিকেবল না. ব্রাইট ফ্রিঞ্জেসের জন্য কথা যেটা অ্যাপ্লিকেবল সেটা হচ্ছে ইউ ক্যান সিম্পলি অ্যাড দেম আপ, ইউ ক্যান গেট এ মাচ ব্রাইটার ইমেজ, রাইট. সো আমি যদি 1.1 or 1.3 কে অ্যাড করি, দ্য রেজাল্টেন্ট সাম ইজ গোনা বি 1.4. সো ওভার হিয়ার ইউ আর গেটিং এ ভ্যালু অফ 2.4, রাইট. বাট যদি দুটো যদি 1.1 করে হতো তাহলে তোমার ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা কত আসতো, 2.2, রাইট. সো 2.2 একটা রেজাল্টেন্ট ওয়েভের যে ব্রাইটনেস হবে, 2.4 রেজাল্টেন্ট ওয়েভের ব্রাইটনেস তার থেকে একটু হলেও কী হবে, বেশি হবে, বিকজ ইন্টেন্সিটি ইজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু অ্যাম্পলিটিউড স্কোয়ার. সো রেজাল্টেন্ট অ্যাম্পলিটিউড তোমার যার বেশি আসবে তার ব্রাইটনেস বেশি হবে, রেজাল্টেন্ট অ্যাম্পলিটিউড কম হলে ব্রাইটনেস কম আসবে. এটা গেল একটা পার্ট. হোয়াট হ্যাপেন্স ফর দ্য ইন বিটুইন স্পেস বিটুইন এ পিউরলি কনস্ট্রাকটিভ লোকেশন অ্যান্ড এ পিউরলি ডিস্ট্রাকটিভ লোকেশন? What we can have is something like this. Have a look over here. এই পার্টটাকে দেখা যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে? আচ্ছা আমি আর একটু ছোটো করে দেই, লেটস সে 0.1 দিই. 0.1 দিলে আচ্ছা 0.2, 0.3 ইজ গুড. না 0.3 দিব, পায়ের ভ্যালু কত? সো 3.14, 3.44. এই যে দেখেন, if I consider a location that is slightly off or slightly away from the constructive interference location, purely constructive interference location, মনে করেন আমাদের n=0 একটু উপরে বা একটু নিচে, তখন যে জিনিসটা হবে দুটো ওয়েভের ফেজ ডিফারেন্স একটুখানি হবে. সো দে ক্যান বি স্লাইটলি অফসেট ফ্রম ইচ আদার, স্লাইটলি. আমি এই স্লাইড অফসেটের থেকে একটু বেশি অফসেট দিয়ে তোমাদেরকে দেখাই, আদারওয়াইজ তোমাদেরকে আমি জিনিসটা বুঝে যাচ্ছে জিনিসটা বুঝতে পারবো না. সো আই এম গোনা গিভ 4 ওভার হিয়ার. আচ্ছা এই সিনারিওতে আমাদের রেজাল্টেন্টটা দেখতে হবে হচ্ছে এরকম. নাও ওয়াই ইজ ইট দ্যাট উই ক্যান হ্যাভ রেজাল্ট লাইক দিস? এই জিনিসটা আমি তোমাদেরকে স্ক্রিনশট দিয়ে কেটে দেখাচ্ছি. জাস্ট আ মোমেন্ট. ওকে, এই ফিগারটা একটু দেখেন. I'm going to draw some vertical lines over here to make this discussion possible. Vertical লাইনগুলো কী সেন্সে রাখতেছে সেটা তোমরা একটু পরে বুঝবা. এইখানে দেখেন আমাদের এই লোকেশনটাতে রেডের ডিসপ্লেসমেন্ট রিভার্স হয়েছে, রাইট. এই লোকেশনের লেফটে রেডের ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে নেগেটিভ, রাইটে রেডের ডিসপ্লেসমেন্ট কি পজিটিভ. সো I'm going to draw one vertical line right over here. And I'm going to draw another vertical line right over here. এই ভার্টিক্যাল লাইনগুলো কেন আঁকতেছে আমি একটু পরে এক্সপ্লেন করবো. জাস্ট গিভ মি সাম টাইম. লাইনগুলো একটু এঁকে নেই.
Okay, Polavan, do you see the green lines over here? Clearly visible? Screen দেখেন. What I want you to see very carefully that for this much space, red has a positive displacement, blue has a নেগেটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট তার মানে আলটিমেটলি তুমি যখন এদিকে ভেক্টর সাম করছো তুমি পজিটিভ নাম্বার সাথে নেগেটিভ নাম্বারকে অ্যাড করতেছো সো আই ক্যান কল দিস রিজন টু হ্যাভ destructive interference because the two individual displacement of the two waves are in opposite side. But what is happening for this much space? Red এরও displacement হচ্ছে positive, blue এর displacement কি positive. So you're basically adding positive numbers with positive numbers. So এই রিজনটাকে কি বলতে পারবো? কনস্ট্রাকটিভ. আবার পরের রিজনটাতে কি হচ্ছে দেখেন এখানে ব্লু হচ্ছে পজিটিভ রেড হচ্ছে নেগেটিভ তো এখানে আবার কি হচ্ছে তার মানে এই ধরনের সিনারিও যখন তোমার দুটো ওয়েভ পারফেক্টলি মার্জ করে নাই বা পারফেক্টলি অপোজিট না ইউ ক্যান হ্যাভ এ মিক্সচার অফ অল্টারনেট কনস্ট্রাকটিভ অ্যান্ড ডিস্ট্রাকটিভ রিজিয়ন্স যে লোকেশনগুলোতে আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল ডিসিশনগুলো একই সাইডে হবে দোজ দ্য কনস্ট্রাকটিভ ফর এক্সাম্পল এই পার্টটা কিন্তু কনস্ট্রাকটিভ এটা কি বুঝতেছেন কেন বিকজ রেডও হচ্ছে নিচের দিকে ব্লু হচ্ছে নিচের দিকে ইউ আর অ্যাডিং টু নেগেটিভ নাম্বার সো আলটিমেটলি ইউ গেট এ মাচ বিগার অ্যাম্পলিটিউড বিগার ডিসপ্লেসমেন্ট ব্ল্যাক লাইনটা হচ্ছে তোমার ভেক্টর সাম রাইট সো এই টাইপের সিনারিওগুলোতে আমরা পারফেক্ট অনেক ব্রাইটও পাবো না অনেক পারফেক্ট ডার্কও পাবো না মাঝামাঝি একটা ভ্যালু পাবো সো হোয়াট আই ওয়ান্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড একটু অ্যানিমেশনটাতে দেখেন আমি যদি এইখানে খুব অল্প কিছু ভ্যারিয়েশন দিই লেটস ইফ আই অ্যাড এ ভ্যারিয়েশন অফ 0. পাই তো পাই যদি হয় জাস্ট সেকেন্ড 3. আচ্ছা হ্যাঁ 3.14 যদি দিই তাহলে হচ্ছে আমাদের কনস্ট্যান্ট ইন্টারফারেন্স চলে আসলো এটা পারফেক্টলি কনস্ট্যান্ট ইন্টারফারেন্স ইফ আই মেক দ্য ফেজ ডিফারেন্স অফ দিস টু ওয়েভস লেটস সে 3.4 এখন তুমি দেখো আমাদের এই ব্লু আর রেড ওয়েভটা স্লাইটলি শিফটেড ফ্রম ইচ আদার রাইট সো মোস্ট অফ দ্য ওয়েভ ইজ গোনা গিভ ইউ কনস্ট্রাকটিভ আর স্মল পোর্শন ইজ গোনা গিভ ইউ ডিস্ট্রাকটিভ আমি যদি এই ভ্যালুটাকে আরও বাড়াইতে থাকি লেটস সে আই এম গোনা পুট ইট অ্যাজ এ অ্যান্ড অ্যাড স্লাইডার ফর এর ভ্যালু মনে করো আস্তে আস্তে বাড়াচ্ছি দেখেন এর ভ্যালু আমি যত কমাচ্ছি তত আমাদের জিনিসটা হচ্ছে এই যে এখানে হচ্ছে তোমার পারফেক্টলি কনস্ট্রাকটিভ রাইট এখানে তোমার ডিস্ট্রাকটিভ অ্যামাউন্ট আস্তে আস্তে বাড়তেছে এবং কনস্ট্রাকটিভ অ্যামাউন্ট রিজন আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে অ্যান্ড ইউ নাও হ্যাভ এ সিগনিফিকেন্ট পোর্শন দ্যাট ইজ ডিস্ট্রাকটিভ অ্যান্ড ওভার হিয়ার কনস্ট্রাকটিভ ইজ ভেরি স্মল অ্যান্ড আলটিমেটলি রাইট অ্যাবাউট দেয়ার ইউ হ্যাভ পিওরলি ডিস্ট্রাকটিভ ওয়ান সেকেন্ড বুঝা যাচ্ছে এই যে কম্বাইন্ড যে বিহেভিয়ারটা দেখলা এই বিহেভিয়ারটা হয় হচ্ছে আমাদের ফর দ্য রিজিয়ন্স ওয়ার উই হ্যাভ ইন বিটুইন দ্য ডার্ক অ্যান্ড ব্রাইট সো এই যে এখানে দেখেন আমি যদি একে দেখাই আমি এই লোকেশনে পারফেক্টলি কী পাইছিলাম পিওরলি ব্রাইট পাইছিলাম সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমা ব্রাইট ফ্রিঞ্জ এখানে পাইছিলাম পারফেক্টলি ব্রাইট ফ্রিঞ্জ এখানে পাইছিলাম কি পারফেক্টলি ডার্ক ফ্রিঞ্জ তাহলে এই মাঝখানে কী হচ্ছিল মাঝখানে তোমার ইন্টারমিডিয়েট ইন্টারফেরেন্স হচ্ছিল পার্শিয়াল হচ্ছিল কনস্ট্রাকটিভ এবং ডিস্ট্রাকটিভের মিক্স অ্যান্ড মার্জ ছিল বুঝা যাচ্ছে so close to the bright fringe you have more portion of the constant interference less portion for the destructive and close to the dark fringe significant portion is destructive and small portions are constructive এই পার্টটা বুঝা গেছে so far okay ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন আমি তোমাদেরকে পরে দেখাবো বাট এই টেকনিকটা বুঝে ইম্পর্টেন্ট ইয়েস what about waves যেটা like perfectly intersect করে না সেটা কিভাবে represent করব what do you mean like they don't intersect exactly like this like একটু সামনে পিছনে হয় একটু সামনের পার্টে আমি তো বললাম যে যদি আমাদের পারফেক্টলি মিক্স অ্যান্ড মার্জ করে উই ক্যান গেট পিওরলি কনস্ট্রাকটিভ অর পিওরলি ডিস্ট্রাকটিভ wherever they do not mix perfectly in phase that's when we get this part বুঝলাম but like এটা কি স্পেসিফিকলি এটা নিয়ে কিছু জানতে হবে like or just this property না জাস্ট প্রপার্টি জানলেই হবে যে আমাদের in between a bright and a dark fringe we have intermediate interference where you have not perfectly bright or not perfectly dark a shadow or gray region yes কোথায় এইটা হ্যাঁ yes এইটা where is the green line over here oh আচ্ছা এইটা ও না দিস ওয়ান আই লেবেল ফর দ্য রিপ্রেজেন্ট দ্য প্যাথ ডিফারেন্স এইখান থেকে এই পর্যন্ত প্যাথ লেন্থ ছিল হচ্ছে তোমার 1 2 3 4 5 ল্যামডা আর এইখান থেকে এই পর্যন্ত আমাদের প্যাথ লেন্থ ছিল হচ্ছে 4.5 ল্যামডা
So if you do the subtraction, you get 0.5. So আমাদের that is going to be true for this entirety of this orange line. যে কোনো পয়েন্ট থেকে তুমি যদি দুটা লাইনে যদি ডিফারেন্স বের করো, ইউ গোনা এন্ড আপ উইথ হাফ ল্যামডা প্যাথ ডিফারেন্স। সো এই লাইন বরাবর সব জায়গাতেই তোমার হবে হচ্ছে ডিস্টার্টিভ ইন্টারফারেন্স। অ্যান্ড পারফেক্টলি হবে, লাইটের জন্য পারফেক্টলি হবে, বাট সাউন্ডের জন্য হবে না। অ্যাম্পলিটিউডকে আমরা ফর দ্য টাইমিং সেম ধরে নিতেছি। কেন ধরে নিতেছি সেই এক্সপ্লেনেশন আমি দিব, এখনও বলি নাই। আমি ব্রাইটনেসের পার্টটা এখন ডিটেলসে ঢুকে নেই, অল্প অল্প করে যাচ্ছি। প্রথমে একটা জিনিস খেয়াল করেন, have a look. Do you see over here that there happens to be a much bigger amplitude at the central maxima n equals to 0, and there is a much smaller amplitude at n equals to 1. Gradually আমাদের bright fringeগুলোর brightness gradually কমে গেছে, দেখছো? And this is the same thing that you also saw whenever I showed you the image that is obtained from this part. এখানে দেখেন central maxima brightness অনেক বেশি, gradually যেহেতু উপরে গেছে আমাদের brightness আস্তে আস্তে কমে গেছে। The question is why? n বাড়লে আমাদের brightness কমবে কেন? No, n equals n এর ইন্টিজার হওয়া মানে হচ্ছে কনস্ট্যান্ট। ইন্টিজারের সাথে 0.5 অ্যাড থাকা মানে হচ্ছে ডিস্ট্রাক্টিভ। সো your volume decreased again. But why is it this one less bright than this one? This answer lies in the idea of distance covered by the individual light waves. Remember, ইন্টেন্সিটির জন্য আমরা আগের ক্লাসে শুরু ক্লাসে দুইটা ইন্ডিভিজুয়াল ডিপেন্ডেন্সি করছিলাম। একটা ছিল কি? Intensity was directly proportional to amplitude squared, and intensity was directly proportional to 1 by d squared. Now the way this whole thing works, if you look over here, average distance of this location from these two sources is smaller compared to the average distance that you get from these sources for this location. এই লোকেশন পর্যন্ত দুইটা ওয়েভে লাইট রিচ করার জন্য ওভারঅল ডিস্টেন্স কভার করতে হয় বেশি কম্পেয়ার টু দ্য সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমা। So as the two light waves travel from here to here, ultimately their individual amplitude is less. What do I mean? মনে করেন এই জায়গাতে আমাদের দুইটা সোর্স থেকে আসা লাইট ওয়েভের ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাম্পলিটিউড হচ্ছে 10+10। তুমি কনসিডার করে মোট কত পাবা? 20. But let's say in over here the individual amplitude of these two waves are 8+8. You are still having constructive, but your total value is not reaching to 20. কারণ দুইটা ওয়েভেরই ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাম্পলিটিউডের ভ্যালু কী হয়েছে? কমে গেছে, because they had to cover a longer distance. And eventually if you come over here, let's see if I draw two more lines using, let's say, red. Whenever the light rays reach over here and one of the light rays reach over here, this distance is even longer. So let's say over here you have a sum of, let's say, 5+5. So you are having 10. So ডিস্টেন্সের জন্য আমাদের সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমার ব্রাইটনেস হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। যত আমরা দুই ডিরেকশনে ট্রাভেল করব, উপরে বা নিচে, আমাদের প্যাটার্নের ব্রাইটনেস গ্র্যাজুয়ালি কী হবে? কমবে। Bright fringes will be bright fringes, but bright fringes individual brightness will be gradually lowered. Yes. ওই যে ডিস্টেন্সে বাড়লে আমাদের কেন ওয়েভ বেড়ে যায়, এটার ফিজিক্যাল রিজনটা হচ্ছে এরকম। মনে করো তোমার এখানে একটা সোর্স আছে, তো আমাদের এখান থেকে যদি কন্টিনিউয়াস এনার্জি বের হয়, এনার্জিটা কন্টিনিউয়াস স্প্রেড আউট হয়ে যাচ্ছে না? সো তুমি যেহেতু আমাদের এনার্জি স্প্রেড আউট হয়ে যাচ্ছে, সো এই লোকেশনে তুমি একটা সার্টেন সার্ফেস লাইনে তুমি যতটুকু এনার্জি রিসিভ করবা, এই অনেক দূরে যদি একটা ইকুয়াল পরিমাণ সার্ফেস রাখো, তোমার এই জায়গায় ব্রাইটনেস অনেক কম হবে, বিকজ এনার্জি স্প্রেডস আউট। হ্যাঁ, এরিয়ার জন্য মানে দ্য সেম অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি ইজ নাও স্প্রেড ওভার লার্জার এরিয়া। So the same amount of area moved apart is going to give you less amount of energy received, which means as the sound or as the light energy wave travels further distance, it experiences a lowering of its energy amount that ultimately affects its amplitude. ঠিক আছে? যেমন হচ্ছে আমি যদি সাউন্ডের জন্য কথা বলেছি, আমি এখান থেকে কথা বলতেছি, তুমি যতটুকু লাউড শুনতেছো, একদম লাস্ট বেঞ্চে তাকে বসে আছে, ও এতটুকু লাউড শুনতেছে না, because that sound is traveling really far away to reach up to him, so he's hearing me much less louder. And the way we describe this decrease of power is by means of the decrease of amplitude. Frequency is remaining the same because it's the same air medium, wavelength is remaining the same. What is reducing is the amplitude. ওই জন্য লঙ্গার ডিস্টেন্স কাভারিংয়ের জন্য আমাদের ওভারঅল অ্যাম্পলিটিউড দুটা সোর্সের থেকে আসা ওয়েভেরই অ্যাম্পলিটিউড কী হবে? কমে যাবে। সো মোট ভেক্টর সামও কমে আসবে, মোট মিলে টোটাল ব্রাইটনেসটাও ক্যাজুয়ালি কমে যেতে থাকবে। এক্স্যাক্টলি, এটা হচ্ছে তোমার অ্যাভারেজের শর্টেস্ট ডিস্টেন্স। As you go further away, তোমার overall distance becomes longer. এই ব্রাইটনেসের ভ্যারিয়েশনটা বোঝা গেছে কিনা? Now you might wonder, স্যার তাহলে এই জায়গাগুলোতে পারফেক্টলি জিরো কেন হয়েছে? এই জায়গাগুলোতেও আমাদের দুইটা সোর্সেরই ইন্টেন্সিটি অ্যাম্পলিটিউড কমবে। ফর এক্সাম্পল ওভার হিয়ার
These two values could be 9 minus 9. 9 minus 9 can still end up with how much? 0. এই জায়গাতে তোমার দুইটা ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাম্পলিটিউড কমবে, মনে করেন এই জায়গাতে আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল দুইটা অ্যাম্পলিটিউডের ভ্যালু হচ্ছে লেটস সে 6 minus 6. You still end up with how much? So dark fringes happen to remain to be purely dark, but bright fringes cannot maintain the same brightness. কারণ ওটা সাম করতে করতে আস্তে আস্তে কি হচ্ছে, ভ্যালুটা কমে আসতেছে। Yes. No, it cannot be 9 minus 6. The reason it cannot be 9 minus 6 বলতেছি, যখন আমরা ফিজিক্যালি এক্সপেরিমেন্টটা করি, যেই সেট আপ দিয়ে আমাদের এক্সপেরিমেন্ট করতে হয়, বললাম ব্যাক কোশ্চেন বন্ধ করো, কথা বলা বন্ধ করো, ক্লাস শেষ হলে আমি ক্লাস ছেড়ে দিব। Whenever we physically do this experiment, typically the gap that exists between these two slates is somewhere within the range of 2 to 3 centimeter. And the distance of this from this cardboard all the way up to the screen is usually within the range of about 1 meter. So if you consider for the distances, এই দুটো স্লিটের ইন্ডিভিজুয়াল সেপারেশনের তুলনায় আমাদের স্ক্রিন ডিস্টেন্স থাকে অনেক বড়। So the length of the arc can be quite considered to be equal to each other for the sake of simplicity. ওই জন্য একটা যদি 6 হয় আরেকটাও 6ই হইতে হয়। একটা 9 আরেকটা 6 হওয়া পসিবল না, বিকজ দে আর নিয়ারলি দ্য সেম ডিস্টেন্স অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য সোর্সেস। ডিফারেন্সটা খুব কম, খুব কম, নেগলিজিবল। এক্স্যাক্টলি, বুঝে গেছে? যদি এটা অনেক ওয়াইডলি স্প্রেড আউট হইতো তখন আমাদের এখানে ওই কোশ্চেনটা আসতো। ঠিক আছে? এক্স্যাক্টলি। না, হ্যাঁ, লার্জ স্কেলে বলতে হচ্ছে যদি আমাদের S1 S2 এই সোর্স দুটাকে আমরা অনেক বেশি দূরে রাখতাম। না, ইউ মাইট আস্ক মি দিস কোশ্চেন, তাহলে আমরা অনেক দূরে রেখে করি না কেন? That's a pretty logical question. Why don't we do this? The reason we don't do this is because, let me show you another figure. কোথায় যেন গেল? এই যে দেখেন, this is a nice image actually, you might as well copy this. আমার এখানে একটা শাটারস্টকের ওয়াটারমার্ক আছে। এনিওয়ে, দেখেন যেটা বলতে যাচ্ছিলাম, এই যে লাইট সোর্স আসছে, সিঙ্গেল স্লিট দিয়ে আমরা হচ্ছে ব্রেকডাউন করলাম, ইকুয়াল ডিসটেন্স মেনটেন করে আমরা এটা করলাম, তারপর হচ্ছে এই জিনিসটা হয়েছে। নাও হোয়াট আই রিয়েলি ওয়ান্টেড টু সি, হ্যাভ আ লুক, আমাদের এই ডিফ্লেকশনটা হওয়ার জন্য অলওয়েজ আমরা জিনিসটা পড়ছি, রিমেম্বার, ফর গুড এনাফ স্প্রেডিং দ্য গ্যাপ সাইজ হ্যাজ টু বি নিয়ারলি ইকুয়াল টু ওয়েভলেন্থ। For good enough spreading, for wider spreading, gap size has to be nearly equal to wavelength. Visible light এর wavelength এর ভ্যালু হচ্ছে approximately 427 into 10 to the power minus 7 meter. আমি যদি নাম্বার লিখি, nearly 400 to 700 nanometer approximately. কত ছোট? অনেক ছোট। ফিজিক্যালি এই হোলগুলোকে তুমি যদি ন্যানোমিটার স্কেলে বানাও, টেকনিক্যালি কোনো অ্যামাউন্ট অফ লাইটই পাস করবে না, মানে এক্সপেরিমেন্ট করার মতো লাইট পাস করবে না। সো আমাদের এই হোলগুলোর টিপিক্যাল সাইজ অ্যাটলিস্ট 1 মিলিমিটার সাইজের হইতে হয়, অ্যান্ড 1 মিলিমিটার ইজ ওয়ে টু লার্জ দেন 4 into 10 to the power minus 7 মিটার, রাইট? স্কেল অনুযায়ী অনেক বড়। তার মানে আলটিমেটলি যখন আমাদের লাইট রেসগুলোকে যখন আমরা এই সিটগুলোর ভিতর দিয়ে পাস করবো, অ্যাকচুয়াল অ্যামাউন্ট অফ স্প্রেডিং হবে অনেক কম। The angle is not going to be that much wide. The angle is going to be really what? Small. If you want those two waves to overlap onto each other, these two sources have to be close to each other. মনে করো একটা ওয়েভের স্পিড হচ্ছে এইটুক, আর একটা ওয়েভ স্পিড হচ্ছে এইটুক, এখন দুটোকে তুমি যদি হাফ মিটার দূরে রাখো, দেখা গেলো যে ওয়েভ দুটো পাস হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কোথাও তার ওভারল্যাপ করা নেই। ওভারল্যাপ রিজন না হলে তো তুমি সুপারপজিশন করতে পারতেছো না, ইন্টারফেস প্যাটার্ন ডেভেলপ করতে পারতেছো না। সো ইন্টারফেস প্যাটার্ন ডেভেলপ করার জন্য তোমার কী করতে হবে? দুটো সোর্সকে কাছে আনতে হবে। সো কাছে না আনলে আলটিমেটলি আমাদের এক্সপেরিমেন্টটা কাজ করে না। দ্যাটস ওয়াই উই আর বাউন্ড বাই দ্যাট প্রবলেম। বুঝে গেছে? তো কোশ্চেন আনসার পাইছো? গুড ডিসকাশন। আচ্ছা, এটা গেল হচ্ছে আরেকটা পার্ট। আচ্ছা, আমি একটা জিনিস তোমাদের এখন লিখাই দিচ্ছি, এই পার্টটা একটু লিখেন সবাই। ক্লাস টেকনিক্যালি 7:30 পর্যন্ত। ইয়েস। ভুল বলছে? কি অ্যাটেন্ডেন্স কি? আচ্ছা বাবা, এটা সাইন করে পাস করে দেন তো। বলো। অ্যাবসলিউটলি। কাজ আছে।
ফেজ ডিফারেন্স সবসময় ইকুয়াল হবে ওইটার গ্যারান্টি নেই Yes, the distance choto, but the difference in the distances are extremely small. Because the slits are placed have to be placed really close. Slits are placed within about 1 to 2 centimeter close to each other, where the screen is usually placed about 1 meter distance. So ওই ডিস্টেন্সের তুলনায় তোমার ওই সেপারেশনের পার্থক্যটা ইন স্কেল অনেক মিনিমাম হয়। হ্যাঁ চালু করে দিছি। হ্যাঁ ওদিকে বুকলেটও দিয়ে দেন। না 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 না, এটা আমি তোমাদের এক্সপ্লেন করছি তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য। লিখেন বলবান। For two slits slash sources, কোনটা বাবা আমি পড়ে দিচ্ছি বলবান স্ক্রিনে দেখো। For two slits slash sources with 0 degree phase difference between them, comma, constant interference, comma, when path difference equals to n lambda and phase difference equals to n into 360 degree. এতক্ষণ আমরা এটা নিয়ে আলাপ করছি। And then we can have destructive interference when path difference equals to কি n plus half lambda and phase difference equals to কত হবে n plus half into 360 degree. এই সিনারিওতে n এর ভ্যালু হচ্ছে 0 1 2 3 ডট 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 ডট। তোমাদের পরীক্ষায় যখন এই এক্সপ্রেশনগুলো তোমরা লিখবা, এক্সপ্রেশনগুলো লিখতে আসে, তোমরা এগুলোকে n এর টার্মসে লিখলে অবশ্যই n এর ডেসক্রিপশনটা লেখা লাগবে। n যে 0 1 2 3 এটা লেখা লাগবে। স্টুডেন্টরা খুব কমনলি n এর টার্মসে এক্সপ্রেশনগুলো লিখে, বাট n এর ভ্যালুগুলো আর ব্র্যাকেট দিয়ে লিখে না, and they lose 2 marks for that. So if I write n element of natural numbers, That's not going to work because this now n also has 0 to it. natural numbers comma 0 square bracket. It depends whether the examiner indulges into understanding that or not. So, if you want to risk it, be my guest. আমি তোমার কলেজে কলেজ জীবনে মার্কস দেবো। Sir, is that statement universal for all his topics? I know I cannot talk about universities. না বলেন না বল হবে সে কলেজ জীবনে মার্কস দেন না আমি এই ধরনের আনসার দেখো জীবনে এই ধরনের মানে না স্যার আগের স্টেটমেন্টটাই ভালো ছিল এই স্টেটমেন্টটা বুঝা গেছে কিনা। ওই এক্সট্রা হাফ টু তো আমাদের কি দিচ্ছে ডিস্ট্রাকটিভ, আর ইন্টিজার থাকলে পাচ্ছি কি কনস্ট্যান্ট। n equals to 0 মানে হচ্ছে সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমাম, n equals to 1 মানে হচ্ছে ফার্স্ট ম্যাক্সিমাম। ফার্স্ট ম্যাক্সিমাম তোমার উপর নিচে দুই দিকে থাকবে, রাইট? n equals to 1 0 এর উপরেও থাকবে নিচেও থাকবে, n equals to 2 ও কি 0 এর উপরেও থাকবে নিচেও থাকবে, because the whole thing is symmetric. Okay? সাইন করো নাই কে অ্যাটেন্ডেন্সে? কোন কোন প্রশ্নে যায় না? এই প্রশ্নে যায় না, ঠিক আছে। Sure, for two slits or sources with 0 degree phase differences. Yes, it means when we are ensuring that
দিস টু প্যাডস ফ্রম এই সিঙ্গল স্লিট থেকে এই সিট এবং সিঙ্গল এই সিট এই দুটা এই প্যাড ডিফারেন্সটা হচ্ছে এক্স্যাক্টলি ল্যামডার ফুল মাল্টিপল মাইট বি 500 ল্যামডা 500 ল্যামডা মাইট বি 500 ল্যামডা অ্যান্ড 501 ল্যামডা তাও হলেও হবে whereas these two sources are perfectly in phase with each other যদি এইটা হয় তখন আমাদের এই লজিকটা অ্যাপ্লিকেবল বাট যদি আমাদের এই জিনিসটা না হয় প্রথম থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট তোমাদের সিলেবাসে অ্যাডিশনাল যে পার্টটা থেকে কোশ্চেন আসে সেটা হচ্ছে এরকম I'm going to copy this entire part and start messing with it লিখা হয়েছে না আচ্ছা না লিখতে পারলে পরে যারা লিখছে তাদের থেকে লিখে নিও দেখেন what if we choose to not give this rather we give this মনে করি আমরা আমাদের দুইটা সোর্সগুলোকে মানে হচ্ছে আমাদের এই ছিল সিঙ্গেল স্লিট সোর্স এই হচ্ছে আমাদের দুইটা ডাবল সোর্স আমরা এই দুইটাকে এমন ডিস্টেন্সে সেট করলাম যাতে একটা ডিস্টেন্স হয় বড় আর একটা ডিস্টেন্স হয় স্লাইটলি ছোট সো দ্যাট দে হ্যাপেন টু হ্যাভ 1 ডিগ্রি ফেজ ডিফারেন্স বিটুইন দ্যাম এটা মানে হচ্ছে সোর্স 1 যখন ক্রেস্ট রিসিভ করতেছে সোর্স 2 রিসিভ করতেছে কি ট্রাফ ভাইস ভার্সা সোর্স 2 যখন ট্রাফ রিসিভ করতেছে সোর্স 1 যখন ট্রাফ রিসিভ করতেছে সোর্স 1 তখন ক্রেস্ট রিসিভ করতেছে তার মানে দুটো সোর্সের মধ্যে অরিজিনালি একটা 1 ডিগ্রি ফেজ ডিফারেন্স ঢুকাই দিছি আমি তখন এই পুরো লজিকটা রিভার্স হয়ে যাবে কারণ তখন আমার এই থিসিডিটির সাথে একটা এক্সট্রা 1 ডিগ্রি অ্যাড হয়ে যাবে এই n প্লাস হাফ থিসিডিটির সাথে আরেকটা এক্সট্রা 100 ডিগ্রি অ্যাড হবে ইট মিনস your likely constitutive points are supposed to become destructive points and likely destructive points are supposed to become constitutive, which means in other words you can say the entire fringe pattern will swap places. Bright white আমরা লিখবো না we're going to write bright and dark okay bright এর জায়গায় dark হয়ে যাবে dark এর জায়গায় কি হবে যদি আমাদের অরিজিনাল দুটো সোর্সে ফেজ ডিফারেন্স 1 ডিগ্রি হয় বোর্ডে খেয়াল করেন কথা বলেন না so this is something that actually shows up in your question বুঝা যাচ্ছে so if that happens what I should write তখন এইটা হয়ে যাবে হচ্ছে কি destructive আর এটা হয়ে যাবে কি আমি এটাকে রিরেজ করে লিখতে পারতাম আমি ইচ্ছে করে রিরেজ করে লিখিনি যাতে করে তোমরা আগেরটার সাথে ডিফারেন্স করতে পারো কারণ এই পেজটাকেও এই ইমেজ কী বলে এই যে ভিডিওটা আমি পিডিএফ করে তোমাদের গ্রুপে দিয়ে দেবো আজকে ডেট দিয়ে বাট এই পার্টটা বোঝা গেছে কিনা the entire pattern shifts by a phase difference of 180 degree so তোমার আগে যেখানে তোমার ফেজ ডিফারেন্স 0 ডিগ্রি ছিল সেখানে তোমার এখন স্ক্রিনে ফেজ ডিফারেন্স চলে আসবে 180 ডিগ্রি সো যেখানে তুমি সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমা পাইতা ওখানে তুমি আর সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমা পাবা না ওখানে তুমি পাবা হচ্ছে ডিস্টার্টিভ ইন্টারফারেন্স আবার যেখানে তুমি হচ্ছে 1 ডিগ্রি ফেজ ডিফারেন্স পাইতা ওখানে তুমি এখন পারফেক্টলি 0 অথবা 360 পাবা বিকজ ইউর ফেজ ডিফারেন্স ইজ গোনা শিফট বাই অ্যানাদার 180 ডিগ্রি ইয়েস না phase difference 0 and 360 degree same. They both mean constitutive interference. 180 degree phase difference মানে হচ্ছে out of phase. এরকম আর এরকম। না 180 277 না 270 মানে হচ্ছে 3/4 of a cycle 180 মানে হচ্ছে half of a cycle তোমাদের সিলেবাসে 180 ডিগ্রি ছাড়া অন্য কোনো ভ্যারিয়েশন এখনো পর্যন্ত দেয় নাই এবং মোস্ট লাইকলি দিবেও না সো আমি অন্য ভ্যারিয়েশনগুলো তোমাদেরকে পড়াইতেছি না বাট I would like to talk about it. I would like to talk about it. What is it that I'm trying to talk about? এটা একটু ভালো করে দেখেন আমি একটা জিনিস আঁকতেছি এখানে একটু ভালো করে খেয়াল করেন একটু বলুন প্লিজ হ্যাভ এ লুক মনে করেন একটা সার্টেন সিনারিওতে when the original phase angle difference is 0 degree this is the pattern that you have got আমাদের মনে করেন এই প্যাটার্নটা আছে কালো লাইনগুলো হচ্ছে ডার্ক ফ্রিঞ্জেস আর সাদা গ্যাপগুলো হচ্ছে ব্রাইট ফ্রিঞ্জেস let's say over here this location shows you n equals to 0 যদি আমরা ওভারঅল টোটাল ফেজ ডিফারেন্সটাকে কি করি 1 ডিগ্রি বানাই দিই সোর্সের দুটো ইন্ডিভিজুয়াল সোর্সের ফেজ ডিফারেন্স 1 ডিগ্রি বানাই দিই দেন দ্য এন্টায়ার প্যাটার্ন চেঞ্জেস পজিশন লাইক দিস এটা হয় না দিস উড বেসিক্যালি মিন দ্য টোটাল প্যাটার্ন হ্যাজ মুভড by half the distance between two slits আমি যদি এই ডিসটেন্সটাকে এটা আমি x কপি করে রাখি মনে করো আমি এই ডিসটেন্সটার নাম দিলাম হচ্ছে x
যখন আমি ফেজ ডিফারেন্স এক্স দিছি, ফেজ ডিফারেন্স যখন আমি কত করছি 1 ডিগ্রি করছি, দেন দ্য এন্টায়ার প্যাটার্ন মুভড বাই হাউ মাচ ডিস্টেন্স, x/2। যদি আমি দুইটা সোর্সের মধ্যে 360 ডিগ্রি ফেজ অ্যাঙ্গেল দিতাম, দেন দিস হোল থিং এখানে ছিল আগে, শিফটে কোথায় চলে আসতো, এখানে চলে আসতো, রাইট? সো উডন্ট ইউ গেট দ্য সেম থিং ওয়ান্স অ্যাগেন? বুঝা আছে? সো এভরি 360 ডিগ্রি ফেজ শিফট between the two sources makes the whole pattern slide by x amount. So unitary method can work. So whenever there is 180 degree, they simply swap places. Because bright moved on to dark positions, darks moved on to white position. Exactly. 180 degree phase difference এর জন্য তোমার মুভ হচ্ছে x/2 amount. না, ব্রাইটগুলো ডার্ক হয়ে যাবে, ডার্কগুলো ব্রাইট হয়ে যাবে। এই কথাটা কি বুঝছেন? সো তুমি যদি এটাকে ইউনিটারি মেথডে মুভ করতে চাও, ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি ডু দ্যাট। যদি এটা তোমাদের সিলেবাসে নাই, বাট আই সিনসিয়ারলি ফিল দ্যাট দিস ইজ ইন দ্য গ্রে বাউন্ডারি অফ এ সিলেবাস, সো মাইট অ্যাজ ওয়েল নিড টু লার্ন দিস। থ্যাংক ইউ, আজকে এটুকুই।